coordinated by Sree Sankaracharya Sanskrit University Kalady NCC Unit and 22 Kerala Battalion NCC Eloor. Today, our none other than our beloved Adam officer, Colonel Anil Raj sir. Anil sir is basically from Kottayam, Kerala. He has an experience of more than 20 years in Indian Army. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാർഗിൽ, ലേ, ലഡാക്ക് സെക്ടറിലെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്ത് NCCയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽ സർ ഇപ്പോൾ 22 കേരള ബറ്റാലിയന്റെ മാത്രമല്ല എറണാകുളം NCC ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഈവൻ കേരള ഡയറക്ടറിന്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകം സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ കേഡറ്റ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാൻ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ അനിൽ രാജ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ് സർ. Good afternoon to all of you. Today speak about is a very what you call a known topic. At the same time, it is very important also. The topic for today's webinar series, as spoken by Major Narayanan, is conservation of environment. Let me just present these slides. Is the PPT visible? Yes sir, visible. Okay. Yeah, coming back to where I left, it is about conservation of environment. What we basically will go through about is firstly, what are the causative factors which are causing the environmental degradation in the first place, and we as normal citizens of this country, what we can do about it, whatever small steps it is. So continued human population growth has led to the unsustainable rates of consumption of our natural resources, resulting in a loss of Earth's biodiversity. The main factors driving biodiversity loss include habitat destruction, climate change, which is a culmination of overexploitation of the resources, which ultimately leads to pollution. But the population growth requires development of infrastructure, because as you know, we need to give all sorts of infrastructure, from affordable housing to clean water to sanitation facilities to these people, which in turn requires exploitation of the already depleting resources. And conservation refers to the responsible management of the environment and its resources. Sir, kelkunnilla. Yeah, am I audible? Seems to be some problem somewhere. Clear. Yeah, so we were coming to the conservation of resources, basically for not only the present generation, but whatever is limited in scope. Sir, kelkan pattunnilla. I think there seems to be some problem with that child. Should I continue? Sir, continue ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. സർ ഓടി. Okay. So I was talking about the conservation of resources, not only for our use, the present generation,
But whatever is there, it's a finite resource. We all agree to that fact, but it should be left for the future generations as well. Now, this slide tells you what is development. It is not merely the enhancement of the inanimate objects of convenience, which means whatever is required for our living, we are actually using more than what we require. So convenience is the lower rung and the topmost is luxury. We don't actually require a lot of things which we are using today because it is consuming a lot of resources. Nor is it some general transformation of the world around us. Of course, prior to the world wars, the First World War, 1900s saw the Industrial Revolution. And thereafter, there was no looking back as far as the technological advancement and social modernization was concerned. But what is the paradoxical fact is that the rapid development which has been going on for the last century has created a situation which is threatening the very existence of even the present generation. As I said, conservation of environment is a very broad topic. I'll just narrow it down to certain aspects, like why there is a development which leads to the degradation of the environment, over-exploitation of the resources. And so one aspect which I have been studying a lot is that there has been a lot of migration of the rural population from the rural areas to the urban centers. Now we have to understand why are people migrating at all, and what is so special about the urban areas that it is attracting a lot of people from the rural areas. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? And it is going on at a very fast pace. Slide തന്നെ കാണാം. What it predicts is that by 2026, about 40% of Indians. Now we'll restrict all discussion more or less with respect to our country. Around 40% of Indians will start to live in our cities by 2030s. That is, it is growing to about 5.5 million, 500 million, as against just 31% in 2011. Actually, to 2050, the prediction is that around 50% of the population of the entire country will be concentrated in the urban areas. So there is therefore going to be tremendous strain on the resources available in the urban areas, like affordable housing, clean water supply, sanitation, energy consumption, transportation needs. So if you compare the present situation wherein you have a lot of poor people residing in urban areas, അവർക്ക് താമസിക്കാൻ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ഇല്ല, അവർക്ക് പൈപ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇല്ല, ക്ലീൻ വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ സോഴ്സസ് അവർക്കില്ല, സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല, എനർജി കൺസംഷൻ്റെ അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ല, ആൻഡ് the transportation needs of those people is the last thing in the minds of the government or the local body which is there. Why I am saying so? We are not considering the COVID situation at all. This is situation prior to COVID. Even COVID ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും the public transport system does not meet the requirements of the poor people, because it is buses of course are affordable. പക്ഷേ ഇപ്പം 1,00,000 പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 40 ബസ്സസ് ആസ് പെർ നോംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹസ് കം ഡൗൺ ടു ലെസ് ദാൻ 10. That is the situation. But then we have to understand why are people migrating at all. Of course, rural areas വേണ്ടതായ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. So people have to migrate to the urban areas. But the thing is, today the population is only 30%. What we are talking about is 2030s 40% or more will be there in the cities. Ippam nilavile it is just 30% of the total population. But
The 30% of the population living in cities are contributing to about 65% or even more of the nation's GDP, which is coming from the urban areas. We are going towards a 5 trillion economy. അതിൻ്റെ ഒരു 60% or more, if it is coming from urban areas, of course, people will migrate towards urban areas. So that is where the problem lies. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC എന്ന് പറയും, last report was in, the fifth report was in 2014. 2022 അവരുടെ സിക്സ്ത് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ there has been an observation that there is an increasing trend in the anthropogenic emissions of greenhouse gases because of the industrial revolution, with about half of the carbon dioxide emissions during this period occurring in the last 40 years. The gravity of the situation has to be understood. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് 1900s ഇതുവരേക്കുള്ള CO2 എമിഷൻസിൻ്റെ 40%, half of the emissions, and 50% of the total CO2 emissions from 1900 to now was in the last 40 years. So that has been the rapid growth which has taken place in the last. Just coming back to where I left. So that is the kind of CO2 emissions which has been taking place in the last century or so. And as per Living Planet report, the global ecological footprint was 18.1 billion global hectares, whereas Earth's total biocapacity is only 12 billion, which means we will require 2 Earths to support us. The thing is, why world over these space agencies and the governments are trying to find life in other planets is only because of this. We know the situation is precarious. അതായത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ we'll end up requiring 2 Earths to support the population. That is the reason why there is a lot of exploration going out in the space. But one thing has to be understood where we stand in all this is that our contribution is just 2.8% in 2011 of the carbon dioxide emissions, and world over the governments expect us to contribute in similar manner as the Western powers are doing, who are the basic culprits. From the Industrial Revolution to now, the US's, for example, the US's contribution to CO2 emissions is 21%, whereas ours is just 3%. So all of us need to pitch in and do our bit to save the environment and the planet. So how do we keep the economic development sustained without compromising on the means of achieving the same without causing detrimental effect? An analysis by the New Climate Economy gives enough compelling economic consideration for the carbon investment in cities. The study estimates that the gross global cost of the low carbon options in the transportation sector, which is the greatest contributor after electricity or energy in the CO2 emissions, about 10 trillion per year. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ ദി കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ, 10 trillion per year in US dollars. And in 2050, but this would reduce the annual energy expenditure by 0.4 trillion in 2030 and US dollars 1.45 trillion
in 2050. What this means is to say is that Nilaville, because we don't have the technology, the full-grown technology existing as of now, so the cost of mitigating of these CO2 emissions is high, about 10 trillion per year. But ultimately, by about 2030 and further towards 2050, the cost will come down and we'll be able to break even before 2030s also. That is what the new climate economy is predicting. As you know, carbon dioxide is the primary greenhouse gas emitted through human activities. But carbon dioxide is naturally present in the atmosphere as part of the Earth's carbon cycle, the natural circulation of carbon among the atmosphere, oceans, soil, plants, and animals. Human activities are altering this cycle, both by adding more CO2 to the atmosphere and by influencing the ability of the natural sinks like forests to remove CO2 from the atmosphere, because we are in the process of finishing off all the forests cover for our requirements. So you're actually what you're doing is you are depleting the natural sinks to absorb this carbon dioxide. While carbon dioxide emissions come from a variety of natural sources, human-related emissions are responsible for the increase that has occurred since the Industrial Revolution, mainly for energy and transportation, because these are the major causal factors wherein the CO2 emissions are contributing. As I said, transport sector is the fastest growing consumer of fossil fuels and producer of the greenhouse gas emissions globally. But then you see the automotive industry is contributing about 10% of GDP. It is providing employment to about 25 million people, which is slated to increase. The growth of the auto industry will be critical for realizing the target of the manufacturing sector. You must have seen somewhere in the reports, or the economic survey reports, that the contributors to the GDP, the manufacturing sector has not been giving their full support to the overall GDP growth. But then 25% of the manufacturing sector's contribution is taken care of by the automotive sector. The contribution of automobile industry to the nation's GDP has touched almost 7% today. This has translated to about 22% of India's manufacturing GDP. So the problem is that we have to take care of the automotive industry to the extent possible that our GDP, there's a lot of noise in the background somewhere. Okay, so we have to understand the importance of the automotive sector in the furtherance of the GDP. So it has been growing at a rate of 15% over the last 5 to 7 years. Globally, also the transportation sector accounts for 30% of the energy consumption, and therefore now it has become the largest, though it is shown as second largest source of CO2 emissions, because a lot of infrastructure has been put in place for energy in terms of solar and wind. So I believe this has come as the first and the foremost primary source of CO2 emissions, the transport sector. The figure in this slide gives information on concentrations of particularly harmful PM 2.5, the particulate matter less than 2.5 microns, in 30 cities. Of the 30 worst cities in the world with very high PM 2.5 concentrations, 15 are unfortunately in India.
including the top 4 cities in the world: Delhi, Patna, Gwalior, and Raipur. This is a picture of what the private vehicles and the public transport mean to so many people, and what it can do to the space in the urban sector, the infrastructure sector. The figure towards the left shows the number of cars which has been lined up in the road with one occupant in each car. So this is the number of people it can accommodate. But if you see the space required, it has gone almost up to 200 to 250 meters. But whereas the same number of people are accommodated in a bus, this is what it does to the space requirements. So we know the importance of public transport vis-a-vis the private transport. As of now, of course, due to the COVID situation, a lot of people are afraid of traveling using the public mode of transport and are switching more towards their private vehicles, which is leading to a lot of congestion in the already congested space. There you can see the space has decreased from 0.18 kilometer per vehicle to about 0.01 kilometer, resulting in high levels of congestion in the cities. Of all the public transport modes available and planned in the various urban areas of the country, we know therefore the bus system is the cheapest and most flexible for various reasons, like fleet size, accessibility, all sections of population. As I said, the urban poor cannot afford the private transport, so bus is the only source of or mode of transport which they can afford. And also locations in urban areas where public transport can go. As I said earlier also, the minimum number of buses as per norms supplied by the Central Institute of Road Transport per lakh population should be around 40. But now this has fallen from 11% to 1.1% in 1991. So that is the state. It is less than 10 buses per lakh population. So when you are expecting, or when you are seeing that more and more private vehicles are hitting on the roads, burning a lot of fossil fuels, the environment will get further degraded in terms of CO2. There you see two-wheelers and cars constitute around 88% of the total vehicles at the national level. These figures are pertaining to 2014 or even before 2007, it says. But generally the report was in one of the reports of 2014, this figure was quoted. So you have an idea that it was 88% in 2007. Now it has grown further. And diesel accounts for about 65% of the total energy used in the transport sector, whereas petrol is around 24%. That is why there is a requirement of moving towards electric vehicles, towards vehicles powered by CNG, even LPG. This slide shows the consumption of crude oil and the production of oil for the transport sector, and there you can see the consumption from 2005 to 2012 has increased so much, and the requirement, the total consumption is 92%, whereas the imports is about 81%. So whatever balance, that is about 11%, is what we produce here in India. We are a major importer of oil. So all this oil is getting burnt and contributing towards the environmental degradation. Now you would have seen a lot of emphasis on the shifting of transportation from the mode what we are using now in terms of petroleum products to electrical vehicles.
But as of now, why the electric vehicle as such has not taken off is because of the cost involved. The 50% of the cost of owning an electric vehicle is that of the battery. Of course, a lot of technological advancements and research is being carried out as of now, as we speak, in the battery refinement, and you will come to a situation wherein next 2 to 3 years or even 5 years, the battery cost will substantially reduce, reducing the overall cost of owning a electric vehicle. But then there are added problems in the sense that you will have to have so many charging stations. How much time it takes to charge a vehicle. Right now, the I think the most economic vehicle boasts of 300 plus kilometers in a single charge, and takes about 6 to 8 hours per charge. So it's a lot of time when you have to uh, place yourself in a situation to buy a vehicle and get it charged en route towards some place when you have uh, you know uh, the entire charge of your battery has gone down. So people are slowly moving towards electric vehicle. First, they are trying to see if a hybrid vehicle is available for that cost or if affordable cost. All these costs will further come down with advancement in the technology. Now, the environmental conservation, what we are talking about, or what is the basic topic on which the discussion is happening, comes in many forms. We are always, hard pressed for time, or due to lethargy, or because we are not inclined to doing something for the environment, which we think is not our problem. It is something, somebody else's problem or the government's problem, and we feel that it's a hue and cry which has been unnecessarily made by large corporates. The world is not going to come to an end. All these things are not finite. So we need to, sit back and think about what we can do for the future generations. No matter how busy we might be, but we have to take those small steps or changes which are necessary now. Even as we speak now, it is becoming more and more important for us to conserve the environment by using, say, less energy or embracing alternative energy sources, what we have seen, solar energy and wind power. But as of now, it is very costly. There has to be technological advancements. People need to be aware of what is happening. But small things which I thought conservation of environment as such is a very huge topic. It engulfs the entire gamut of uh, degradation, CO2 emissions, or industries. Lot many other topics come into the conservation part. But we as normal citizens, I think, can in the previous slides which I had shown, can do small bit of steps which can change the and be aware. So one of a couple of things which I thought we must try and do is planting trees. Of course, as NCC Courage, we have very good number of carrots planting trees, and sending those photographs and all. So planting trees is very important, because we have been incessantly cutting down the forests. As I said, the sinks, these are natural sinks which absorb the CO2 emissions. So we are doing away with the forests. What we must try and do is plant more trees. Of course, it does not need to be told to Kerala especially, because whatever little patches of land which they own, there are umpteen number of trees and other vegetation. But there is a growing tendency of people to pave their surroundings around the house, which actually poses a problem, because paving, what it does is it adds to the surface water runoff, which leads to floods.
അതായത് നമ്മൾ പേവ് ചെയ്യുമ്പം the water does not get into the earth. വേറെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are taking out or drawing water for our use. അതിനൊരു കണക്കില്ല. But then the recharge which actually should happen with the rainfall, it is not happening because our empty spaces are all paved. പണ്ടൊക്കെ റോഡും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പേവ്മെന്റ് റിക്വയർഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകളിൽ ചുറ്റിനും പേവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടൈൽസ് വെച്ചിട്ട്, സോ വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫ്ലഡ്സ് ടു occur every year. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ത്രൂ കമ്പോസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വീടുള്ളവർക്ക് this is something which they can do. My father is doing this in his house. He's got a composting facility where he gets the natural the methane gas for utilization in his home for about half a day every day. So composting chedal, one thing which improves the fertility of the soil in the natural way without the use of fertilizers, and also you get to use the natural resource, growing your own food. So unless you remove the pavings and make use of the land available around your house to plant vegetables. Most of our vegetables come from Tamil Nadu, Karnataka, because we are a consumer state. We don't grow our own things. Of course, COVID has made us sit up and take notice, and things are underway to take into our hands the things which we require. So maybe in the next couple of years we'll be growing our own food and will not be so much dependent on the neighboring states. So all these reduces the carbon content, the carbon footprint, which is a influencing factor for the depletion of the ozone layer and all sorts of environmental degradation. പിന്നെ ഒരു കാര്യം we are least bothered about is the managing of our household solid waste. We don't know how to, or we don't care. We think it is the local body which is responsible for disposing of the waste which we create. That is what is happening in Brahmapuram. I am talking about Kochi. Brahmapuram is about 2 decades old. The problem started there, and even after 2 decades we are not able to find a solution to the problem. That is because of the importance which we give to our surroundings, the importance which we give to the environment, the importance which we give to the climate. That is how we are. So unless we change our attitude towards the environment, I don't think nothing much is going to happen. And towards that end, the 3 R's which I often quote in front of the cadets: reduce, reuse and recycle. നമ്മുടെയൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് what we used to do was elders അല്ലെങ്കിൽ brothers and sisters elder ക്ലാസ്സസിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ നല്ല തുണികൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയത് വേണം, പുതിയ ബുക്സ് വേണം, പുതിയ കുപ്പായങ്ങൾ വേണം, പുതിയ സാധനങ്ങൾ വേണം. ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഇച്ചിരി പഴയതാണെങ്കിൽ the younger one will say, I require a new cycle. So these are very important R's. Reduce. One thing is, as I said earlier, basic requirement should be met. It should not be, going into comfortable to the extent of being a luxury. So reduce the usage of materials. That will reduce the exploitation of the resources. പിന്നെ റീയൂസ്. ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അതെല്ലാം റീയൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ. Whatever can be recycled should be and must be recycled, so that the raw material which is required to produce it is used less as a new one, because you are using the old one. And one most important thing is that we must, especially in Kerala, we must save as much water as possible. Even though we are surrounded by water, we will come to a situation where we
find it difficult to have potable water. കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം കിട്ടാൻ പാടാണ്. A lot of people in the high ranges are experiencing this. And general awareness. Unless we are aware, unless we care, things will be difficult to achieve. One other thing which I want to show is, I don't know how to, just a minute. Okay, I just came across one small write-up on how to segregate waste. We all know the importance of keeping dry and wet waste separately, but we don't know how to do it, or we don't care how to do it, what to do. Basically, dry waste is lot many things like paper, plastics, metal, glass, rubber. ഇതെല്ലാം dry waste ലാണ് പെടുന്നത്. But there are things which you need to combine together, and something which is like, for example, sachet of milk, curd, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന oil, for example, ഇഡ്ലി ബാറ്റർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സാഷേ അഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കളയാൻ. The problem with Brahmapuram is that they are getting a lot of wet wastes. Wet in the sense, lot of plastic waste which are wet. I'm sorry. The plastics and other things, dry waste can be converted into energy, but they need to be devoid of any moisture. നമ്മളങ്ങനെ കഴുകാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കാതെയും തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ it will all end up in the Brahmapuram landfill as such. പിന്നെ ഒരിക്കൽ ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയി തീ കൊളുത്തുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട്, or else due to natural process itself, the entire mound of waste gets ignited due to the presence of methane gas especially. പിന്നെ ചൂട് കാലത്ത് അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ മതി to ignite that huge chunk of waste material which is lying over the legacy waste എന്ന് പറയും. So these are things we must be very careful about. Food residue. In a lot of places, food residue is kitchen waste. അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് becomes wet. So there has to be segregation at source. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. If required, a plastic should be washed with soap and water before drying. Then there are a lot of other hazardous wastes which needs to be separately dealt with, like batteries, e-waste, electronic waste, remotes, watches, cell phones. ഇതെല്ലാം അതാത് രീതിയിൽ വേണം dispose of ചെയ്യാൻ. So if we take care of these things, I think to a very large extent we will be able to care for the environment, do something about it, so that we all develop sustainably, which means നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് sensibly and with responsibility if we are using the resources, നാളെ ഒരു 2-3 അല്ലെങ്കിൽ more than that, about 10 generations next will have no problems. Otherwise we'll come to a situation wherein after say 5-6 years we need to actually look out for planets in the outer space for sustaining the humankind. I have come to the end of the presentation. I'll take any questions. Anybody interested? Thank you. സർ നമസ്കാരം. എനിക്കൊരു ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സമയത്ത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന അമ്പൂസ് ഗിഫ്റ്റ് മുതലായവ നിരോധിച്ച സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പേപ്പറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ തുണിയുടെ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്തുള്ള ബാഗ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ടൈമിൽ അതിന് നല്ല എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു, ഒരു 30 രൂപ 40 രൂപ റേഞ്ചിലേക്ക് അത് വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു കിറ്റ് കയ്യിൽ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു.
പക്ഷെ വീണ്ടും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേയും കൂടി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഉപയോഗം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു നിരോധനം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഒത്തിരി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ കവർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരത് പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചത്, ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം നമുക്ക് തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ പറഞ്ഞ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കവറിന്റെ വിലക്കുറവായിരിക്കാം ഇത് വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു ഇതിന് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഇപ്പം 30-40 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 രൂപയുടെ കിറ്റിന് 40 രൂപയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാള് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിറ്റ് എടുത്ത് കൈ പിടിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൈസിന്റെ ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഈ രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ലിഷ, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് പോളിസി അനുസരിച്ച് ഏത് ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും വി ഹാവ് ടു ഹോളിസ്റ്റിക്കലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദി ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഇന്നിപ്പോൾ ടി വിയിൽ വന്നിട്ട് പറയുക നാളെ മുതൽ 500 രൂപ 1000 രൂപ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി. സോ ഇതിനകത്ത് പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം government should take out a policy in which it should say next 2 years cut off date, or cut off date innu varekum plastic will not be used further. appo adensariche ipo ee plastic undakkunna manufacture cheyyunnavarum stock cheyyunnavarum ishtam pole aalkarundu. appam oru suprabhadathil ingane parayumbo avarude stock ella endu cheyum? ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളാണ്, മോസ്റ്റ്ലി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതും. മൾട്ടിനാഷണൽ വിൽ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. സോ അവരുടെ ഒരു ഇൻകം ഈസ് ദിസ്. സോ വെൻ യു ഡിവൈസ് എ പ്ലാൻ, അതുപോലെ ആ സമയം അല്ലെ ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുറകോട്ട് പോകാനും പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് നിരോധനം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് പറയും നാളെ മുതൽ എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടോണം. അപ്പം ചീപ്പ് ഹെൽമെറ്റ്സ് എല്ലാം റോഡ് സൈഡിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങും, അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും. പിന്നെ കുറെ നാളാകുമ്പം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫൈനും ഒക്കെ എടുക്കും. പിന്നെ ഇപ്പം പുറകിലിരിക്കുന്ന ആളിന് ഇപ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും പോലീസുകാരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ട്രൈ ആൻഡ് dare to take things in their own hands. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് വീണ്ടും വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ 2-3 ബാഗ് ഇട്ടേക്കണം. എവിടെ പോയാലും ആ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇടാൻ മറക്കരുത്. അല്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പം ആ ബാഗെല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കുവാണെങ്കിൽ then we might have to purchase another bag. ക്ലോത്ത് ബാഗ് ആയാലും പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇപ്പം ചെറിയ കടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ബാഗ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത്, അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ സർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ NCC കേഡറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും വൃത്തിയാക്കിയാറുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ NCC യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ അവർ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു ഡ്രാമ, തെരുവുനാടകം എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന അവരുടെ വാഹനത്തിൽ ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കുപ്പികളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന കുപ്പികളിലാണ് അവരെപ്പോഴും വെള്ളം സേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലാസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അവർക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എന്താ കുഴപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എളുപ്പം, എടുക്കാൻ എളുപ്പം ഇതാണ്, ഇത് വളരെ വിലക്കുറവിന് കിട്ടുന്നു, എപ്പോഴാണെങ്കിലും ലഭിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ശീലം നമുക്കിടയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഒരു കുപ്പി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചാ വഴിക്ക് ആ ഒരു സെയിം സ്റ്റാൻഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത്രയും വൃത്തികേടായിട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും അത് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും പിന്നെ എല്ലാ വർഷത്തെയും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ഒരു ഇതാണ് പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരാഴ്ചക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെന്നാലും വീണ്ടും സെയിം അത് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് 1, 2, 3 കേസ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ.
ഇപ്പൊ ഇന്ന് 7,000, 8,000, 9,000 ഒക്കെ കടക്കുമ്പോഴും കൊറോണയാണോ എന്നുള്ള വളരെ നിസ്സംഗമായ ഒരു ഭാവമാണ് ഇന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒത്തിരി പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തെയും വളരെ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കുകയാണ്. നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് ബാക്കി വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊന്നും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനില്ല. നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ NCC ഗൈഡൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതികളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ചും കൂടി തീവ്രമായിട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ. അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഋഷ. എനിത്തിങ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് നമ്മളിൽ തന്നെ വരുത്തണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ NCC കേഡറ്റ്സ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഒരു അവയർനെസ്, ജനറൽ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്പം അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേര്, ഫോർ സ്മോൾ വെരി സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ, എത്ര പേരാണ് ഇപ്പം ബോൾ പോയിന്റ് പെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിൽ ഒരു 100 പേരിൽ ഒരു 90 പേരെങ്കിലും ബോൾ പോയിന്റ് പെൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൺവീനിയൻസ് ആണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എഴുതി കളഞ്ഞിട്ട് ആ റീഫിൽ കിട്ടുമോ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, ആ പെണ്ണെടുത്ത് കളഞ്ഞ് അടുത്ത, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് 10 rupees. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് അസ് വുഡ് ടേക്ക് എൻ ഇങ്ക് പെൻ, ഇങ്ക് പോട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാ ചേഞ്ചസും. സോ big changes happen with small steps. That is how human nature is. അപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനാണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ബി ദ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ വി മസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് camps other than and Swachhata Abhiyans, where the NCC cadets can make a lot of difference by telling the local population or being in the middle of them. ഈ നുക്കഡ് നാട്ടക് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു CO2 എമിഷൻസ്. ബട്ട് ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് us cannot switch over to an electric vehicle as of now. ഇതിന് സമയമെടുക്കും. ബട്ട് one small thing which we can do is segregate our own solid waste. പക്ഷെ എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദി മെസ്സേജ് വിച്ച് ഐ intend to give is, don't think about the larger aspects of your contribution. ചെറിയ contributions like segregation of the solid waste, so that the local body, they can take care of the waste which are generated. ആ വേസ്റ്റ് അവിടെ ഇടുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫയർസ് എമനേറ്റിംഗ്, അത് ആൾക്കാർ പോയി ചെയ്യുന്നതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നാച്ചുറൽ ഫയർസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റഡി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. മീഥേൻ ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്യൂട്രിഫിക്കേഷൻ. അതിനകത്ത് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റും ഉണ്ട്. കാരണം എല്ലാ വേസ്റ്റും ഡ്രൈ, വെറ്റ്, വിത്ത് മോയ്സ്ചർ, വിതൗട്ട് മോയ്സ്ചർ, എവറിഥിങ് ഈസ് ഡംപ്ഡ് ദെയർ. So because of the chemical reactions which take place, and during the summer months, a small spark is enough to ignite the entire dump. തീ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടം വരെ, വൈറ്റില വരെയൊക്കെ, ബ്രഹ്മപുരത്തു നിന്ന് ഇവിടം വരെ സ്മോക്ക് ആയിരിക്കും. So the least we can do is do all these small steps. ഈ മിൽക്ക് സാഷെ, ഇപ്പം വീട്ടിൽ വരുന്ന മിൽക്ക് സാഷെ കഴുകി ഉണക്കി കളയുന്ന എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും? മേ ബി ഔട്ട് ഓഫ് 100 or maybe out of 1,000, maybe 1 or 2. That is how things should be changed. Don't think that you will be able to, make an impact which will be seen. These impacts, these small steps will not be seen by people, but collectively they make a big difference. So that is what we must try to. ഇപ്പം ദിശ പറഞ്ഞ പോലെ, instead of water bottles, ഇപ്പം ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് when they come to classes, they can bring steel flasks. എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത്. സിൻസ് ക്ലാസ്സസ് ആർ നോ ലോങ്ങർ ദെയർ, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെനെവർ ദേ സ്റ്റാർട്ട്. ഈ ഇപ്പം 125 പിള്ളേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി ഓഫ് ദെം വിൽ ഡു ദാറ്റ്? ഹൗ മെനി ഓഫ് ദെം വിൽ ടേക്ക് ടു ബൈയിങ് an ink pen and writing with ink pen? How many of you will at least plant some vegetables in your gardens? ഇതൊക്കെയാണ് small changes. അത് over a period of time will become a movement. You should not expect a drastic change, but
the small changes collectively should become a movement and bring about the change. അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഇനി കാഡറ്റ്സിന്റെ ടൈമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും സാർ പറഞ്ഞ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മുൻനിർത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. പൊതുവെ കുറച്ച് മടിയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാൻ. അത് ആ ഒരു ശീലം മാറ്റിയെടുക്കണം, മാറ്റിയേ പറ്റൂ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ NCC കാഡറ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പോയിന്റ് പോലും നമുക്കിവിടെ വാല്യുബിൾ ആണ്. അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. വെബിനാർ സീരീസിൽ ഇനി മുതൽ യു ടേക്ക് വോളണ്ടിയർ കാഡറ്റ്സ്, ലെറ്റ് ദം സ്പീക്ക് ഓൺ എ ടോപ്പിക്. അപ്പൊ ആ മടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. Anybody, any questions? Okay, Lisha, I think we can wind up. ഓക്കെ സാർ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പത്താറ് പ്രശ്നക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ ഇവര്? അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ സമയം അതല്ലേ, 3 തൊട്ട് 4 വരെ നല്ല ഉറക്കം വിളിച്ചു വരുന്ന സമയമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോ കുട്ടികള് ക്ലാസ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമും വരുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പോ നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കേഡറ്റ് NCC യൂണിറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ NCC യൂണിറ്റിലെ കേഡറ്റ് അശ്വതിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Good afternoon all. Sree Sankaracharya സംസ്കൃത സർവകലാശാലയും 22 കേരള ബറ്റാലിയനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബിനാർ സീരീസിലെ 10ാമത്തെ വെബിനാർ ആയിരുന്നത്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് 22 കേരള ബറ്റാലിയന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ അനിൽ രാജ് സാറാണ്. സാറ് വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് എടുത്തു തന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിനെ നമുക്ക് കൂടുതലും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാർ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിൾസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും റോഡിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളാണ്. പൊള്യൂഷനൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ. എനിക്കൊരു ഇതുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾ പേനയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ക് പെൻ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല. അപ്പോൾ പേനകൾ റീഫിൽ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തതിന് സാറിനും അനിൽരാജ് സാറിനും നാരായൺ മാഷിനും എല്ലാ കേഡറ്റ്സിനും ലിഷ മാമിനും SSUSന്റെയും 22 കേരള ബറ്റാലിയനും പേരിൽ എല്ലാ കേഡറ്റ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ. താങ്ക് യു. സാർ, രാജനാരായൺ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. രാജനാരായൺ സാർ. Good afternoon, sir. Sir, busy ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Anyway, Lisha, thanks a lot for organizing this webinar series, 10th webinar series for so many days. Narayan sir nodum ella cadets nodum thanks a lot, and for Raj Narayan sir also for being with the webinar series for some time now. Thank you, sir. Thank you, Lisha.